Alright. So before we start, okay, these are the topics daripada Ramadan ya. He asked me to let you all know these are the topics that you can choose for your group assignment nanti. Okay, we have hormone diets, skin diets, intermittent fasting diet, blood type diet, and keto diet. Boleh ya? So these are the 5 topics that you can choose for your group nanti. Okay. For group nanti saya akan postkan in Telegram in M-Teams under your group nanti and also in your feature. Okay, so that you can see who is your group members nanti. Okay, untuk assignment, group assignment. Alright. So another thing is, okay, untuk hari ini sepatutnya minggu keempat kan. Okay, sepatutnya minggu keempat ini adalah minggu kuliah Dr. Siti lecture from Dr. Siti Sabaria. However, Dr. Siti ada hal yang tidak dapat dielakkan yang to Ministry of Health. So saya akan ambil minggu keempat ini. Okay, minggu keempat ini which is lipid ni lah lipid ni. And Dr. Siti akan ambil pada minggu ke-5 dan juga minggu ke-6. Okay. So your test 1 will be on week 7. Minggu ke-7. Your test 1 will be in week 7. And minggu ke-5, minggu ke-6 adalah Dr. Siti. Dan minggu ke-8, if we can finish our topic this evening, sama seperti pagi tadi, kita habiskan water soluble dan fat soluble. So minggu ke-8 ini saya cuma postkan quiz on vitamins at puzzle. If you tengok dekat MOOC tu memang dah ada lah yang itu. And then after the break, minerals. Okay, this one is from Ramadan. This one is under MOOC UITM juga. MOOC UITM juga. And then you will have test 2. Okay. So test 2 tak berubah. Waktu itu tidak berubah. Minggu ke-10. Cuma yang berubah adalah test 1. It will be on minggu ke-7 instead of minggu ke-6. So take note that Maaf doktor. Ini saya. Boleh nak minta tolong rakam hari keempat. Saya akan rakam sekejap lagi. Saya akan rakam. So maksudnya untuk test ini kita akan buat pada minggu ke-7 dan juga untuk test kedua minggu ke-10. Dan saya akan inform lagi pada akhir kuliah ini. Because I know ada lagi pelajar yang tengah masuk So this is for student yang ada sekarang. Alright. So take note on this, okay? Alright. So for today's lecture will be on vitamins. Okay. Okay, so for today's lecture, we will have vitamins, topic vitamins. So for vitamins, we have 2 types. We have water-soluble vitamins and also B vitamin, fat-soluble vitamins. Kena tahu tu. Ada 2 jenis vitamins. So your learning outcome for this topic is, by the end of this lecture, you should be able to, yang pertama, identify the types of vitamins. We have water-soluble vitamins and fat-soluble vitamins. Describe the function of vitamins, these types of fat-soluble and water-soluble vitamins. And then you need to describe the serving size, which type of food group. For vitamins, selalunya di bahagian base of the food pyramid, which is the fruits and vegetables. Yang banyak lah, majority of the vitamins are in this type of food group. And then explain the effect of deficiency and excess intakes, which we will discuss in this lecture. Okay, so before we start, sebelum kita mulakan, we have to know what is vitamins, isn't it? Kena tahulah apa itu vitamin. Okay, so vitamins is an organic compound
it is a micronutrient. Okay, we need it in a very small amount. Okay, however, it is very important, okay, for the maintenance of health, for body regulation. Yeah, it's very important. The term vitamins are from vital elements. Yeah, sangat penting. Even though it is a micronutrient, not a macronutrient. Macronutrients is carbohydrate, protein, and fat. Macronutrients memberi tenaga, energy. Micronutrients, vitamin and minerals, tidak memberi tenaga. It does not give us energy. However, it is very important for the body regulation, for the body to function, yeah, and also for the maintenance of health. So for vitamins, we have water-soluble vitamins and we have fat-soluble vitamins. So water-soluble vitamins, kita ada vitamin B and vitamin C. Ya, dua jenis vitamin. However, under vitamin B, we have a few types of vitamin, okay, which is under B vitamins. Ya, B1, B2, B3, B5 ni semuanya adalah B vitamins. And then we have vitamin C. For fat soluble vitamins, we have vitamin A, D, E, and K. Short form adik, ya, senangan. So these are vitamins. So you have two types. Ya, ini kena tahu. Okay. For an overview of vitamin, okay. So the vitamin depends on the bioavailability. So quantity provided by food. Okay, berapa banyak makanan kita tu dalam 1 gram, contohnya 1 gram, berapa banyak microgram or milligram of that particular vitamins, and how many amount of that can be absorbed and used by the body. Itu adalah bioavailability. Okay, walaupun you tengok apa tu amount tinggi, tapi adakah bioavailability-nya tinggi? Adakah bioavailability-nya tinggi? Right? So, okay, there are factors that influence the bioavailability of the food. Okay, yang pertama, the efficiency of digestion. Okay, like we know, 40 to 90% of the vitamins are absorbed in small intestine. Okay, 40 to 90% of the vitamins are absorbed primarily in small intestine. The method of food preparation, ya, sama ada dimasak atau tidak masak, ya, influence how much vitamin is available in our body. Okay, contohnya ulam yang dimasak, ulam yang tidak dimasak, ulam yang kita boil, ulam yang kita goreng, ya, tomato, ya, jenis-jenis sayur-sayuran yang kita prepare. The method of preparation, okay, will influence how much vitamin in that food that is available for the body to be absorbed. Okay, contohnya pagi tadi saya ada contoh tomato yang masak dan tomato tidak dimasak. Ya, of course, secara tengok ni kita rasa yang tidak dimasak raw is better. Yes, for some types of food, but not for tomatoes. Ya, tomatoes, the cooked tomatoes, the carotenoids or the lycopene content of the tomatoes is highly absorbable, and the bioavailability is higher in cooked tomatoes, not in raw ones. So this is all by research. Sebab tu research sangat penting. Ya, you have to look on the bioavailability, how many amount that can be absorbed and used by the body. Ini yang penting sebenarnya dalam setiap makanan. So do not percaya bulat-bulat whatever produk-produk yang dijual dan sebagainya, claiming that this, but you do not know how many percent of it can be absorbed by the body. Doctor, sorry. Yep. So it means that if you make a tomato juice raw, is it okay? Okay, for juice pertama, it's like this. It's not that it cannot be absorbed. Ya, boleh. Cuma banyak absorb itu lebih tinggi atau tidak, the bioavailability. For juices, of course, is lebih tinggi lah berbanding yang dalam yang kita makan tu. Because bila you buat juice, the concentration will be higher. You won't use only one tomato, isn't it? Okay. Cuma
yang masak itu dengan tak masak, okay, for tomatoes, yang particularly for tomatoes, yang masak itu bila kita buat kajian, bila kita makan, the carotenoid is more absorbable. Bioavailability itu lebih tinggi berbanding jika tidak dimasak. Okay, as we know for tomatoes ini the lycopene content, okay, memang correlate with the research done on the prevention of prostate cancer for men. Ya, banyak kajian pada itu. Ya, that is why mereka melihat kepada tomato, ya, tomato yang masak dan tak dimasak dan sebagainya. Alright, and of course kita juga ada ulam-ulaman di Malaysia, ya, and a lot of researcher ya di dalam Malaysia juga, of course we focus on our own food, ya. Cuma it's not that yang tak masak ini ada yang bioavailability tinggi, ada yang tidak. It's not that kita tak boleh absorb semua. It's just that you can see the efficiency of digestion 40 to 90% absorb. So it can be 40% or it can be 90% absorb. Okay, so I hope I answer that. Yeah. So method of preparation sangat penting sebenarnya in term of altering the matrix of the food. Ia sangat penting. Yang mana yang lebih bagus, yang mana yang akan pertukaran trans fatty acid, ya, ini semua I think on lipid Dr. Siti akan ajar on this, ya. Pertukaran cis kepada trans, which is not good dan sebagainya, ya. It depends on the method of how you prepare, how you storage your food. Ini semua ni sangat penting, right? And then thirdly is the source of nutrient, the bioavailability. You see, of course, focusing on vitamin. So we have fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So kalau fat soluble vitamin, of course lah perlu ada fat, ya, in order for it to be absorbed, ya. So of course fat soluble vitamin needs fat in the diet for absorption. Okay, so source of nutrient and other food consumed at the same time, ya. Okay, ini memang benar, ya. For example, I'll just give you an example, ya. Contohnya anemia, ya, orang yang kekurangan darah, ya. Of course, she or he will have to take iron, ya, intake of iron. However, phytates, ya, phytates. If you minum teh, ya, caffeine bersama dengan daging, ya, it will affect the bioavailability of the iron tersebut, ya, dan juga phytate dalam makanan-makanan yang lain. Dimakan bersama, the availability of the iron akan rendah. Okay, ini kena tengok pada makanan ni lah. However, to increase the bioavailability, mengambil sayur-sayuran hijau juga ada heme, ya, call it non-heme, juga ada iron. Okay, kalau kita ambil bersama dengan satu jus air orange, okay, atau lemon, akan meninggikan bioavailability. The efficiency of absorption is higher. Okay, so apabila orang nak anemia, of course have to look at the diet. Sekiranya bagi suplemen pun masih tidak berjaya, probably the type of food consumed at the same time. So that is bioavailability. Sebenarnya, pelajar-pelajar sekalian, so the type of food that you eat, tak semestinya akan dapat semua. It depends on how the food are prepared. Okay, so this is an overview. We have to know this first. Okay, so now some vitamins are called provitamins. Provitamins ini maksudnya it will only be active in the body once you makan je lah. Okay, macam virus lah, like the COVID virus. Outside dia tak aktif, ya. Bila berada dalam host dia akan aktif. It's the same here, ya. Provitamins, it will be converted into active form once it is inside the body, right? So vitamins are also organic nature, we know that. So it is easily destroyed during storage, cooking, temperature. It depends on the type of vitamins which we will learn today. Okay. So as you know, vitamins, ya, sekarang ni kalau kita tengok pun dia banyak banyak suplemen yang dijual dan sebagainya, ya, on vitamins and minerals, ya. Kalau pergi ke farmasi, pergi ke mana-mana, memang banyaklah dijual, ya, multivitamin, ya, all these minerals. And this supplement can cause toxicity. Okay, food
kurang, ya. However, supplementation can cost. Okay, cuma kalau terlalu makan banyak food, terlalu banyak sangat, it can cause toxicity lah, of course, ya. Cuma jarang lah, ya, selalunya daripada supplement. So now, more is not naturally better. This is not only for vitamin, this is all for every food group. Okay, so more is of course not necessarily better. Yeah? So for vitamins and minerals, in terms of nutrients, we have the cut-off point. Yeah? The level higher than the tolerable upper intake level or UL, itu adalah maximum point yang akan menyebabkan badan toxic, memberi toksik pada badan. So for example, ya, apabila you tengok berapa you ambil vitamin C, for example, you need 70 mg, ya. So you ambil lagi 90 lebih 100 mg. It won't give you any toxicity. However, it won't give you any benefit. Ya, lebih daripada itu dia akan dibuang. Tetapi apabila melebihi UL, ya, kita faham ni, melebihi UL, barulah badan itu akan toksik. So our body lebih, ya, you punya cut-off point lebih sikit, apa lagi, ya. Jangan sampai ke tahap UL, or we call it tolerable upper intake level, which is the maximum point that our body can tolerate. After that, it can cause health effect. Okay, it's very detrimental for the health, akan menyebabkan toxicity yang kronik and can resulted in death. Ya, itulah kalau yang kedua lah. Ya. So this is what we call the dose level effect. Ya, ini. Okay, ini kalau tengok graf ni cantik lah kan. In real life is seldom and like this pun, ya. But for learning purpose, this is how I want to show you. So as you progress in the direction of more, okay, the effect gets better and better. Okay, memang nampak okey, ya. Macam contohnya sayur-sayuran yang ambil lebih sedikit daripada recommended, makin bagus, ya. And then as you progress to the direction, it will reach a maximum and then it will become plateau, ya. Menjadi macam kat sini lah, ya, plateau. So ini menunjukkan dia tidak memberi benefits pada you, ya, tidak, tetapi juga tidak memberi toxicity pada badan you, even though it's already up lebih daripada apa yang you perlukan. Okay, tetapi there will be a point here which it will be declined, means it will be harmful. So this point is what we call UL. Okay, tolerable upper intake level. So itu adalah UL. Okay, lepas ini memang akan beri toxicity pada badan, ya, ginjal lebih rosak, ya, tidak boleh mengeluarkan dan sebagainya. Okay, so these are what we call those level effect or vitamins and minerals lah, ya, selalunya, ya, especially for supplement, sangat kena jaga-jaga ini. Alright, so now okay, we move to B vitamins. Yeah, this is the first vitamin to be identified. Yeah, is the B vitamins. The first one is thiamine. Yeah, thiamine. Ini adalah yang pertama. Okay, so all B vitamins are coenzyme. Okay, so what are coenzyme? Coenzyme is substances that can bind to enzyme, and then it will promote activity. It will make benda tu functional. Okay, so without a coenzyme, the enzyme cannot be function. Yeah, vitamin is sangat penting for body regulation. Yeah, for body process and so forth. So these are the example, thiamine, riboflavin, niacin, semua ni serve as coenzyme for reaction that will use energy. Okay, from carbohydrate, fat, protein, alcohol. Of course, alcohol is not nutrient. Okay, tapi it also give energy. So without this B vitamin, this reaction of release energy cannot happen. Okay, and then B6 important in the role in amino acid, in metabolism, folate, and function. Okay, so these vitamins are coenzyme. Itu kena tahu. The B vitamins are all coenzyme. It's actually help, yeah, the enzyme, bind the enzyme, and then to promote the activity, to make the thing functional. Okay, now I move to the first vitamin, yeah, to be identified, which is the B1 vitamin.
which is thymine. Yeah? Thymine is widely distributed, okay, but it may be destroyed during cooking, refining, and storage. Okay. Okay, and then of thymine, deficiency of thymine, yeah, is what a disease called beriberi, okay, edema of beriberi. What is this beriberi disease? This disease is wet with edema, yeah, dry muscle wasting, yeah, and then if you look at this picture here, you boleh nampak it's like wet edema, dan bila you picit macam ni ya, dia takkan timbul, yeah. So that is what we call wet edema, right? So the disease of thymine, so we call beriberi disease, beriberi. So toxicity for thymine, no toxicity have been reported, okay, not enough data to establish the UL, yeah, tolerable upper level intake, tolerable upper intake level, yeah, data tidak mencukupi untuk establish UL. Okay, intake above the RNI, okay, or RDA, okay, does not provide additional health benefits. Okay, RDA is implemented dietary allowance, USDA ini, and then RNI, yeah, RNI Malaysia guna, dan juga apa ni, Canada pun, yeah, we use RNI, right? Okay, now we move to vitamin B2, or we call it riboflavin. Yeah, riboflavin can be destroyed by exposure of light. Yeah, and deficiency of riboflavin is symptoms what we call erythroplavinosis. Yeah, for this erythroplavinosis, there are skin and other tissue problems. Ya, hold on ya, sekejap. Okay, skin and other tissue problems. You can see here information of lips, information of the tongue, information of the eye. Ya, kalau kat sini tengok kepada mulut dia. So now, toxicity, okay, it's just like thymine, no such thing being reported because there's not enough data to establish its UL. Okay, large doses are not well absorbed for riboflavin. Okay, now we move to niacin. Okay, so you can see the picture here. Tengok gambar pun kita tahu this is the source of food, under niacin. So meat and fishes, are good sources of niacin. However, if tak mencukupi dalam diet, it can be synthesized from tryptophan. Okay, and niacin deficiency can cause a disease called pellagra. Okay, the 3Ds disease, dermatitis, diarrhea, dementia. Penyakit kulit dermatitis, skin problems, cirit-birit, diarrhea, and dementia, lupa, tak boleh ingat. So the 3Ds penyakit. Madam, Ya saya. may I know what is the meaning by can be synthesized from tryptophan? Sorry again. Can I see the slide before? Okay, yeah. What is the meaning of tryptophan? Tryptophan. Oh, okay. So tryptophan is an amino acid. You orang belajar kan protein? Dah belajar belum? Dah kan? Last week with Seramadan. Bukan ya protein. Protein bukan Seramadan. Okay. Tryptophan is a type of amino acid. Tryptophan is a type of amino acid, ya. So kalau niacin ini tidak mencukupi dalam diet,
it can be synthesized from amino acids, ya, daripada protein tadi, which is the tryptophan. Boleh ya? Yang tanya soalan tadi? Tryptophan is a type of amino acid. Faham ya? Boleh? Siapa yang tanya tadi? Saya tak nampak lah. Oh, boleh. Okey, hold on kejap ya. Okay, so now niacin tadi ya. Okay, so deficiency of niacin, deficiency of niacin, pellagra tadi ya. So toxicity for niacin, niacin naturally occurring in food are not toxic. Okay, as you all know, selalunya ya dalam makanan ya tidak toksik yang natural ni. Supplement can be toxic. Ya? As we know, supplement ni dia dia punya concentration is higher lah, of course. If in natural foods, not only the vitamins itself, dia ada lignin, dia ada dietary fiber, a lot of other types of vitamins, other types of nutrients di dalam makanan yang natural. Not only one type of vitamins, but supplements only focusing on certain types of compound, right? So for niacin, it has the HUL, which is 35 milligram niacin equivalent. 35 milligram niacin equivalent. And itu stand for niacin equivalent. So now we move to biotin. Okay, biotin in the diet. So liver, egg yolk, yogurt, nuts are good source of biotin. So if you makan telur telur kuning tu selalunya tak ada masalah lah. And deficiency pun is very uncommon. So fruits and meats are good sources of biotin. So for deficiency, like I say, is uncommon. However, it may occur due to malabsorption, ada masalah absorption, certain diseases and also certain medication, drugs. Symptom of deficiency, it can cause nausea, rasa nak muntah, thinning of hair, loss of hair color and red skin rash, depression and hallucination as well. So for toxicity, no toxicity have been reported up to 200 milligram per day. However, not enough data to establish its UL, tolerable upper intake levels. Okay, kalau kita tengok di sini memang contohnya ini reported 200 mg ramai, ada yang report kata menyebabkan toxicity. However, berapa ramai yang report itu tidak mencukupi untuk establish the UL. Okay, untuk establish UL ini perlu melihat kepada populasi. Okay, ramai atau tidak dan sebagainya. It's not that seorang dua dah kena toxicity dah boleh establish UL. No, So that is why you can tengok kat sini, not enough data to establish UL, not enough data to establish UL. However, ada reported. We can stick there. 200 mg per day, ada yang kata it cause toxicity. So please don't go up to 200 mg. But ada orang yang 200 mg okay. Maksudnya di sini on toxicity level. And now we move to pantothenic acid in the diet. So pantothenic acid is widespread in food. Banyak dalam makanan-makanan dalam food group. So susceptible to damage by exposure to heat and low or high acid condition. And then we move to deficiency. For pantothenic acid is very rare as well. However, it may occur in multiple B vitamin deficiency. So memang orang ni malnourished, malnourished yang teruk, memang boleh nampak lah all this deficiency. And also chronic alcoholism. So
apabila orang yang alkoholik yang teruk, of course it can cause toxicity. The bioavailability of this beta-alanine acid will be low. Maksudnya tak boleh absorb dengan baik. Alright, so it will become deficient in this type of vitamin. So toxicity, same like niacin. Not also reported up to 10 gram. After that ada. However, the data are not enough to establish CUL. So now we move to B6, vitamin B6. Vitamin B6 is also widespread in food. It is easily destroyed by heat and light as well. The vitamin B6. So deficiency of vitamin B6 can cause anemia, and also neurological symptoms, poor growth and intestinal function. Vitamin B status can be affected by many drugs and alcohol as well. Medication, drugs, chronic alcoholism memang akan menyebabkan bioavailability of this vitamin B6 berkurangan. So for the toxicity, no toxicity have been reported by natural food. However, large doses from supplement are highly toxic for vitamin B6. It does establish an UL for vitamin B6, which is 100 mg per day. Now we move to folate or folic acid. Ini memang biasalah kita dengar. Ada tak yang tak pernah dengar? Lelaki lah. Perempuan, I'm sure you all biasa dengar. Ke ada yang tak biasa dengar folic acid? Biasa dengar? For pregnant Tak biasa. Ada yang tak biasa? Untuk pregnant kan doktor? Pregnant. Itu memang ramai tahu pasal dia untuk pregnant. But actually, bukan satu untuk pregnant. Folic acid Kena ambil sebelum kahwin. Ya, betul. Siapa? Nurmunawira. Warah. Munawar. Okay, now for folic folic acid ni, ia banyak perempuan lah yang tahu sebab perempuan itu anemic, ada anemia, kekurangan darah, perempuan yang telah balik, menstrual cycle dan sebagainya, dia jadi anemic, dia jumpa health professional, bisa doctor akan check lah the level of blood dan sebagainya, dan sekiranya perlu akan diberi, dan juga untuk women of childbearing age, perempuan yang mahu berkahwin, dan apabila berkahwin mahu mendapat anak, bukan bila mengandung baru ambil, no, have to take before, if you are planning to get pregnant, or berkahwinlah wanita yang berkahwin. Alright, the reason is that folic acid ni sangat penting dalam trimester pertama, apabila you mengandung itu. Dan kebanyakan wanita tidak tahu bagaimana sampailah dah 6 minggu, dah 7 minggu, baru tahu. That is the reason why perlu mengambil awal, because folic acid is very important in your first trimester. Disebabkan itulah, it is advisable for women in childbearing years or women that's planning to get a baby to take the folic acid. So if you look here, folate or folic acid. Apa itu folate? Apa itu? See, it's just that the folate is the natural form. Dalam bentuk yang form yang natural lah, yang jangan bentuk for the compound. So, sorry? Memang tak ada present. Tak present ya? Dah tutup ya? Tak tahu dekat saya dia tutup. Yang lain macam mana? Ada. Rasa dia tak ada. Tak ada. Ada. Okey, tak saya cek balik tu. Cuba cek. Sekejap saya share balik kejap ya. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Tadi folate ya, so tengok folate term ni. Folate ini natural found in food. Folic acid ni dalam suplemen or fortified food.
So sebab itulah you selalu dengar folic acid, ya, sebab dia dalam bentuk suplemen itu dipanggil folic acid. Yang dalam natural we call it folate. So now, folate in the natural folate terutama in natural form only 50% are absorbed. Ya, only 50% are absorbed. However, folic acid in the form of supplement are easily absorbed. So that is why it is recommended to take folic acid for women, ya, diambil. Folic kita boleh dapat juga folic dalam green vegetable. Dia banyak makanan-makanan yang ada folic ini. However, it is recommended to them to take folic acid if they are planning to get baby. The reason is that to minimize the risk of developing neural tube defect, risiko untuk mendapat bayi dengan neural tube defect. So, folate deficiency or folic acid deficiency can cause poor growth, anemia, problem in nerve development, which is the risk of neural tube defect for the baby, diarrhea, and also inflammation of the tongue. So now, ini yang kita tengok kat sini neural tube defect such as spina bifida and anencephaly. So ini adalah a normal spine. You can see here, tertutup, elok, cantik. This is what the step we call neural tube closure. While spina bifida, this neural tube closure tidak berlaku secara normal. This is not called normally, and the portion of brain or spinal cord are not adequately protected, yang tidak ditutup dengan elok, protected. So this is the one. So bayi akan dilahirkan dengan neural tube yang terbuka. It's not closed. The baby that are born with a spina neural tube defect, which we call spina bifida. So you can minimize the risk, of getting this by eating lots of green vegetables, fruits and vegetables, as well as taking folic acid supplement, untuk mengelakkan risiko mendapat bayi dengan spina bifida. And this is also the prevalence in Malaysia masih ada, not only in Malaysia, di luar negara dan sebagainya. That is why apabila wanita mengandung memang pergi klinik kesihatan, memang akan dibekalkan, dia tak ada tanya you nak ke tak, dia akan berikan folic acid supplement for you. Okay, now toxicity of folic acid, so the UL, 1000 microgram per day from supplements or from fortified food can cause toxicity. So be sure to take the recommended doses that is required by the health professional, daripada doktor. Jangan ambil lebih. More is not necessarily better, please. It can cause toxicity for your health. Dan jangan ambil sebarangan produk pun bahaya, sebarangan produk, because it can boleh interfere dengan all this absorption, everything dan sebagainya. Do not take produk yang tidak mendapat nasihat daripada health professional. Okay, now we move to vitamin B12. Madam? Ya, saya. Sorry, nak tanya. Ya, boleh tanya, silakan. Okay, for folic acid tu, is it macam ada any different if we consume it early, a year earlier than before planning, or macam lebih effective if a month before planning, macam tu? Dia ada beza ke? Lagi awal dari Dia memang if you are, sebenarnya folic acid ni kalau you kahwin dia you perlu ambil, sebab kita tak tahu untuk wanita yang planning untuk mendapat anak lah, ini fokus on this. Kalau wanita yang memang anemic, yang sebabkan tidak tak tentu, itu pun akan diprescribe folic acid juga. Tetapi pada wanita yang ingin mendapat anak, dia tak ada specific time. You just bila you nak plan, you ambil folic acid. Memang perlu untuk mengambil folic acid if you are planning. It can be a month, a month pun boleh, or before that, because you not know whether you are going to conceive awal ke, kemudian ke, tak tahu. Apabila berkahwin sahaja
of course lah ya, berkahwin suami dan isteri. So the chances to get baby tu memang ada, tinggi. So perlu mengambil folic acid. Digalakkan untuk wanita in childbearing years panggil. Ya, planning to get married and of course you planning to get baby, is recommended for you to take folic acid. Boleh ya? Kalau tak nak baby tak payah makan lah doktor. Okey, kalau tak nak baby memanglah boleh tak nak makan, tapi kena ada planning lah. Ya, kalau kadang-kadang termengandung and you tak ambil, ya, ia adalah kepada ibu-ibu yang pemakanan dia tidak mengikut pyramid as we know. Okay, ramai yang tak makan sayur-sayuran. Kalau you makan semua okey, tak ada masalah. Ya? Kalau you makan sayur-sayuran elok, mengambil sodium yang mencukupi, InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. It's just that majority of not only women ya, tidak mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan dengan mencukupi. Makanan pun kebanyakannya yang fast food, yang processed food ya, not natural. Of course cooked food is better. Itulah kita nak elakkan risiko daripada bayi ini mendapat spina bifida ini. Or negative ni problem kemudian. Okay, nampak di situ? Alright, okay. So now, so B12. Okay, so B12 is found exclusively in animal product. It can also be made by bacteria, fungi, and algae, but not plants. Yeah? So for vitamin B12, okay, there is no toxic effect have been reported up to 100 microgram per day. Okay, tetapi data ini tidak cukup ya to establish the UL. So there's no proven benefits of supplementation in individuals who are not vitamin B12 deficient. Okay. So far, before we move to vitamin C, No. okay, kalau tak ada, okay, we move to vitamin C. So untuk vitamin C ini, alright. So ada tak siapa-siapa yang tak pernah mendengar ya, atau tak tahu pasal vitamin C? Mungkinlah tak faham function dia, but have you heard or know about the term vitamin C? Ada tak yang tak pernah tahu? Benar. Sepatutnya tahulah ya, vitamin C, ascorbic acid, because now sebab COVID ni memang vitamin C ini banyaklah beritahu ya, even Kementerian Kesihatan pun banyak menyebut tentang vitamin C or ascorbic acid. Okay, for vitamin C, the excellent source of vitamin C is citrus fruits. The citrus fruits ini adalah daripada oranges, lemon, ya, limau-limau lah. Ya, it's excellent source of vitamin C. Okay, untuk buah-buahan tempatan kita yang betik tinggi, betik tinggi vitamin C, dan juga mango tinggi vitamin C. Even kita punya jambu batu juga tinggi dengan vitamin C. Okay, so you can get it from the vitamin C from that, as well as vegetables juga. Ya, ada banyak. Okay, like brokoli tinggi vitamin C, spinach, green vegetables semua banyak lah. However, this vitamin C adalah sangat tidak stable. It's very unstable. It can be destroyed by oxygen, okay, and light, heat, ya, terdedah dengan udara dia akan destroy, terdedah dengan cahaya dia akan destroy, terdedah dengan panas, heat pun dia akan musnah. It's very unstable, this vitamin C. Okay, so in the body, the role of vitamin C. Okay, vitamin C is very important for collagen formation. It acts as a coenzyme essential for collagen formation. Yeah, the collagen molecule.
Okay, collagen ni adalah jenis protein. All know, kalau dia jual produk tu, dia actually menjual collagen untuk protein lah. However, the types of protein have amino acid, so we get the amino acid benefits lah, but not untuk anti-aging dan sebagainya. No. So for this, you can see this collagen molecule of skin dan sebagainya. So without the vitamin C here, the collagen become weak, abnormal connective tissue, or we call it tua sebelum masa. Aging lah. So with the vitamin C, it becomes strong, healthy, cross-link connective tissue, or what we call anti-aging. Okay, so that's why kita tengok vitamin C ni banyaklah dijual di produk-produk lah, kulit lah dan sebagainya. But cucuk pun ada vitamin C ni. However, makanan natural punya part dia, makan dan dapat vitamin C absorb rather than just putting is much more better daripada you cucuk terus dan sebagainya. Of course, you cucuk terus tu memang ada ramai yang buat, dan tu direct to the blood juga cuma digestion tu secara natural lah. It also will go to the blood circulation as well, right? And it also act as antioxidant. As you know, vitamin C is a very important antioxidant. That is why it's quite famous also good. Vitamin C sebab dia adalah antioxidant yang sangat bagus, sangat potent, sangat kuat. Walau bagaimanapun ia sangatlah tidak stabil. Okay, you can see here, this is the free radicals. Free radicals, kita boleh dapat free radicals ni daripada asap-asap, asap kereta, environment lah. Dalam environment kita ni memang we are exposed to free radicals. We are now living in free radicals sebenarnya. Jerebu dan sebagainya are all free radicals. And if you are stressed, you also produce free radicals. Nah, itu yang sangat bahaya. Ini kalau you stress, you yourself produce free radicals. So apa itu free radicals ini? Free radicals ini adalah compound yang tidak aktif, yang tidak stable, not aktif, yang tidak stable dan memerlukan elektron, yang untuk menjadikan dia stable, right? Untuk menjadikan dia stable. So untuk menjadikan dia stable, it will still ada molecules elektron, such as DNA, from fats, from protein, from tissues. So when it steals the electron from our cells, what happened to the cells? Cell tu pula tak cukup elektron. So the cells will become the free radical cell. So bila sel menjadi free radicals, it will attack another cell. So ia akan merosakkan tubuh kita dan keluarlah banyak-banyak penyakit ni, contoh seperti penyakit kanser dan sebagainya, because of these free radicals. These antioxidant like vitamin C, vitamin A, vitamin E, they are very important, and as you know, we can only get them from fruits and vegetables sahaja. Okay, that is why in food pyramid the base is fruit and vegetables. Perlu sangat-sangat untuk pengambilan fruits and vegetables sehari-hari untuk melindungi diri daripada free radicals ini, dan juga untuk meningkatkan imun sistem, dan juga untuk orang kata bowel movement, sebab dietary fiber dan sebagainya. Tak adalah kena buasi dan sebagainya, all these fruits and vegetables. So you can see here vitamin C, So vitamin C will neutralize the free radicals before the radicals attack the cell. Dia bagi elektron daripada free radicals ini, tetapi dia tidak menjadi radicals. So it will protect the cell. So the cells are no longer damaging. Itu role-nya di sini, this antioxidant. Now, the deficiency of vitamin C can cause chorotic gums like scurvy, gusi-gusi yang berdarah, and also you can see here pinpoint hemorrhage, pendarahan dalaman kulit ni sebab free radicals ni, free radicals adalah attack, pecahkan sel dalam merah itu,
dan menyebabkan you can see small red spot appear in the skin, indicating spontaneous bleeding internally because of the lack of antioxidant, which is the vitamin C. Okay, for toxicity, generally vitamin C are not toxic. They're generally considered non-toxic. Dia tak akan ada toxicity up to 1000 mg. However, it does establish is tolerable upper intake level, okay, which is 2000 mg per day. Kalau you exceed this, it will cause toxicity to your body. Okay. So now sangat bahaya. There's a lot of mega doses lah apalah nak ambil vitamin C banyak-banyak sangat. Vitamin C ni adalah water soluble vitamins. All water soluble vitamins, if in excess, it will be discarded via urine. Okay, kena minum air keluar. Dia akan keluar. Dia akan ambil yang mana yang badan ni, kita akan ambil yang mana yang perlu je yang keluar. However, if terlalu banyak, terlalu sangat banyak, ginjal akan paksa bekerja dengan sangat teruk untuk mengeluarkan dan kosong di body sekarang. Tapi ginjal of course nak keluarkan untuk tidak menjadi toxicity. So that's why UL ni ada, so that to avoid badan menjadi rosak, especially ginjal rosak memang tak dapat buat apa-apa lah. And then lack of scientific evidence to support the claim benefits of supplementation. Natural food is, of course, you confirm whether you get the vitamin C from the natural food. Contoh you makan satu orange, confirm you dapat vitamin C. You makan betik itu semua, because bioavailability dan sebagainya memang akan dapat, you confirm. However, from supplementation you do not know daripada kilang tu dah apabila sampai pada you berapa banyak dah hilang. Because it's not in natural state, and also as you know, vitamin C itu sangatlah tidak stable. Sementara yang keluar, ada yang keluar letak kat atas meja, terdedah dengan udara, terdedah dengan cahaya, dah hilang dah kat situ, and then you letak soluble vitamin tu masuk, dia masuk dalam tu, dah terdedah dengan cahaya dan sebagainya. Okay, berapa banyak you do not know yang you ambil. Okay. However, just follow the food pyramid. Kecuali lah you memang tidak dapat mengikut pyramid disebabkan kehidupan ke, tak boleh akses ke dan sebagainya, have to go to doktor cakap saya nak ambil supplement, saya memang tak boleh nak jumpa saya tak boleh nak makan dan sebagainya, I cannot, then you can take vitamin C. There's no evidence that claim the benefits of supplementation. This is summary of water soluble vitamins. Okay, you can read this. You can get this all in dekat dalam course content ada semua ni. Alright, so far ada soalan? Ada soalan setakat ini? Ada doktor. Ada tak? Kalau tak, kejap tengok. Okay, message pun tak ada. Ada soalan? Setakat ini tentang water soluble vitamins? Sorry, saya cakap tadi? Saya dengar ke? Ya, Muhammad apa tadi? Okey, ya. Consuming makanan yang pahit ni macam buah peria kan, adakah macam misalnya orang penjualan kata makan makanan yang pahit ni dia memberi kesihatan yang baik untuk diri kita, betul untuk yang tu bagi pandangan doktor? Okey, peria actually benda-benda yang pahit ni tinggi polyphenol or we call it flavonoids. Okay, sebelum itu polyphenol ini secara kasar, polyphenol is an anti-nutrient. Benda-benda pahit ni bukan untuk makanan semua adalah dikategorikan sebagai anti-nutrient. However, selepas kajian dibuat, the benefits kita nampak kat situ tinggi polyphenol, flavonoid, which is can give extra benefits in terms of antioxidant capacity. Okay.
Macam Peria is very good ya, kajian banyak dah banyak lah ya. Cuma you kalau makan macam biasa tak apalah, tapi kalau makan terlalu banyak sangat which is mustahil lah ya. Makan terlalu banyak sangat tak boleh lah ya. Pahit ya, pahit tu memang dia ada benefit. This is the polyphenol memang pahit. Cuma kajian-kajian polyphenol ini dia akan ada cut point ya, kalau dia ambil. Tapi setakat makanan yang kita makan yang macam nasi pun itu tak ada masalah. Yes, benda yang pahit ni memang kalau kita tengok kajian pahit ni dulu ya. Kan betul dia kasi polyphenol ya. Dia banyaklah benefits dia ya. Cuma of course tak perlu makan banyak, tak perlu makan banyak sangat. Setakat makan yang macam makan biasa tu memang perlu give benefits ya. Memang betul. Boleh? Mat tadi? Menjawab ya, saya tak clear dengan suara tadi. Boleh doktor. Okey. Ya, Peria memang bagus. Ya, Peria bagus. Alright. Okay, so kita, I know mungkin ada nak beritahu dan sebagainya. So kita rehat sekejap 2 minit. Okay, nanti kita, ada masa lagi ni. Dan kita akan sambung dengan facts of life. Ya, 2 minit. Rehat sekejap.
Okay, kita sambung ya sekarang. Alright. Okay. So sebelum kita teruskan, ya, nak tanya sikit, nak tengok semua dengar tak ya apa yang saya tadi. Okay, hold on, saya kena rekod balik ni. Alright. So this is regarding what is vitamins, okay? So what is the first vitamin to be identified? Okay, anyone yang boleh menjawab? What do you think? What is the first vitamin to be identified? Okay, agak ni. What is the first? Yamin. Yeah. Bagus ni. Siapa yang jawab tadi? Alicia. Yay. Good. It's timing. Very good. Yeah. Okay. So refers to siapa? Apa intake level? Yeah. Betul, tapi dia ada sedikit lagi yang salah tu. Apa lagi? Apa intake level? Yeah, sebab apa intake level. Siapa yang menjawab tadi? Saya lah, madam. Saya tak nampak nama lah. Can you spell out your name? Caroline. Caroline. Okay, good. Okay. So what are the differences between folate and folic acid? Apa beza dia? Folate natural. Supplement. Supplement. Macam mana? Sebenarnya saya dengar tadi Nanis dengan Alifia tadi nak jawab ni. Yang apa dia? What is folic acid? What is folate? Folate is natural. Folic acid supplement. Yes, Yes. supplement of fortified food. Fortified food ni maksudnya ditambah ya, the type of nutrient ditambah di dalam makanan. Yeah, that is what we call fortified tu. Vitamin itu tidak ada dalam makanan itu, tetapi ditambah oleh that vitamin. Itu dinamakan fortified. Right? Yeah, very good. Okay, last one. So, vitamin C are famously known as a cotton. Yang ni patutnya semua tahulah. It's a cotton what? What is famously known for? Vitamin C. Tak ada pula jawab. Ini yang kelas pagi ini yang semua. Siapa? Vitamin C are famously known as apa? As antioxidant. Ya, antioxidant as also as anti-aging. Dia famous itu ya. Dia memang famously known as can act as antioxidant or anti-aging. And we tengok kata anti-aging tu confirm because of antioxidant. Alright, so that is vitamin C. Okay, good ya, ramai yang mendengar. Okay, so now kita teruskan dengan fat soluble vitamin. So we have vitamin A, D, E and K. Okay, so of course nama pun fat soluble, they need or require relative fat for absorption. Okay, so for fat soluble vitamins ni untuk water soluble yang lebih tu akan dibuang ya melalui air urine. However, for fat soluble vitamins, it can be stored in the body. Okay, under adipose tissue lah or fat storage site. Okay, to end will be retrieved as needed. So comparison. Okay, tengok water soluble vitamins dua lah, vitamin B and vitamin C, and we have fat soluble vitamins. So, in terms of absorption, water soluble is directly to the blood, of course, water, yeah? And for fat soluble vitamins, first into the lymph and then into the blood. Transportation water soluble travel freely. Fat soluble vitamins mainly require protein carriers, storage, anything in water filled in the parts of the body. Okay. Yang fat soluble vitamins stored in a cell associated with fat. Excretion for water soluble vitamin, excess will be removed in the urine. The kidney will detect and remove the excess in the urine. That is why lah kalau terlebih banyak sangat kidney ni akan bekerja keras untuk to remove it. Okay, but for fat soluble vitamins, it is tend to remain in the fat storage cell. Dia disimpan. Toxicity both possible to reach toxic level when consumed for supplement,
requirement for water-soluble vitamins, we need it in frequent doses daily, ya. Maknanya tu daily, or kadang-kadang sampai 2 days, tapi selalunya daily, ya. So for fat-soluble vitamins, we need it in periodic doses. Okay, it can be weeks, and it depends, ya. It can up to months. So selalunya weeks lah, ya. For fat-soluble vitamin because it tends to remain in fat storage site. Okay, now we move to vitamin A. Okay, so what you need to know for vitamin A ini, you can get the vitamin A from animal and also from plants. Okay, pre-formed vitamin A is found in animal, but called as retinoids. Provitamin A are formed in plants, ya, tumbuh-tumbuhan, and we call it carotenoids, ya. Kataan carotenoids ni memang plant, retinoids ni is from animal. Okay, preform vitamin A is retinoid, is from animal. Provitamin A is from plant, from carotenoid. So now, okay, ini yang the function of vitamin A in the body. Ya, kalau kita tengok sini. It's just that in food, yeah, we have from animal food and we have from plant food. Carotenoid, kat sini diletak as beta-carotene. Ada carotenoid tu banyak, we have beta-carotene, beta-glucoxanthin, and then we have apa tu, lycopene, ya, semua tu. Semua tu kejap, Okay, so kita sambung, ya. So beta-carotene ni, carotenoid ni banyak, we have beta-carotene ni banyaklah pecahan bawahnya. Okay, however beta-carotene ini yang ada dalam carrot, ya, ini yang berwarna oranye, ya. Whatever carotenoids ni, makanan-makanan yang berwarna yellowish to red, okay, contains carotenoid, ya. So beta-carotene ni banyak dalam carrot, ya, betik, inilah beta-carotene. Alright, or provitamin A yang ada carotenoid. So retinol ester in animal food. So in the diet, the preformed vitamin A is from animal, isn't it? It primarily the retinol will bound to fatty acids. Sebab tu dia tengok sini retinol ester. Ester means fats lah. Yeah. So this is animal. Retinol ester, okay, will convert into retinol, okay, in the body. Okay, so this retinol is beta-carotene in food will convert into retinol in the body. Retinol, which participate in vision, ya. So sebab itulah kita letak vitamin A dengan mata, ya, untuk penglihatan dan sebagainya. Okay, so in the body, retinol and retinol can be interconverted. Ya, dia boleh retinol boleh jadi retinol, retinol boleh jadi retinol, ya. Retinol untuk support reproduction, retinol untuk participate in vision. However, apabila ia bertukar, convert into retinol acid, once it convert into retinol acid, which is to regulate growth, ya, for embryonic development dan sebagainya, it cannot be converted anymore into retinol or retinol. Okay, so tengok pada sini, this is the function of vitamin A, ya. Support reproduction, participates in vision, which is retinol acid regulates growth. So now retinol tadi, ya, from animal, support reproduction, ya, major transport of storage form retinol from carotenoids of plants, active in vision, and then we have retinoic acid, which regulates cell differentiation, growth, and embryonic development. So reproduction tadi tu is for sperm development, ya, untuk lelaki, dan for normal fetal development untuk perempuan, ya, and also growth of children for bone modeling, ya. Yes,
for bone memang kita perlukan kalsium. Tetapi perlukan juga vitamin A in the convention of the bone. Okay, we need vitamin A as well. Okay, so and also vitamin A act as antioxidant only from plants. Nanti kita tahu ya, hanya antioksidan dalam plant saja, dalam tumbuhan saja yang memberi vitamin A vitamin A daripada sources from plants only can give you antioxidant, bukan daripada animal. So preform vitamin tu tadi you can get it from egg yolks, kuning telur, and then liver, salmon. Itu semua ada vitamin A, which is preform vitamin A from animal. Tapi ia tidak boleh memberi antioksidan. Antioksidan ini hanya boleh dapat daripada tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Okay, in this case is the carotenoids beta-carotene. Okay. So now deficiency of vitamin A. Okay, apabila seseorang itu deficient di vitamin A, bila dia kena campak atau ada malaria, lung disease, HIV, it will become more worse. Okay, it will increase the severity of measles, malaria, lung disease sebagainya. Right? So ada negara yang memberi suplemen vitamin A kepada wanita untuk mengurangkan severity of all these infectious diseases. That's up to negara tersebut lah. Macam Indonesia ada memberi supplementation ini untuk mengurangkan severity of sekiranya mereka mendapat all these infectious diseases depending on the country. And then deficiency of vitamin A also can cause night blindness, as we know, yang tadi kita belajar. Ia penting untuk vision, untuk penglihatan. So, can cause night blindness, which is inadequate supply of retinal to retina, and kalau terlalu teruk, it can cause blindness. Okay, terlalu teruk, kekurangan vitamin A. Okay, so the eye will become dry, the cornea, and the softening of the cornea, and then can lead to blindness. This is the last stages, which is xerophthalmia. Okay, so it develops in stages. It's very important for the vision. Okay, now you can test yourself at home. If you have night blindness, hopefully tak lah. So you go inside a room, tak kisahlah bilik tidur ke, ruang tamu ke dan sebagainya. If you're in college, of course bilik college. Kalau di rumah, mana-mana bilik. So in the daylight, you tutup lampu, you kan nampak, you can see the details in the room, isn't it? Okay, nampak. And then you buka lampu, you tutup. So or you ambil torchlight or flashlight, you just flash it in front of your eyes. Okay, and you are momentarily blind. Okay, mata terkejut lah, tiba-tiba ada cahaya kan. And you tutup balik. If you can recover and see the details again in few seconds, okay, you memang tak ada lah night blindness ni. Tetapi sekiranya you tak nampak lama sangat untuk melihat many seconds, you might have the symptoms of night blindness. Okay, this one you can test yourself. And deficiency of vitamin A can cause a rough skin of keratinization ataupun kulit yang menggerutu. Seperti ini. Okay, sekiranya you are deficient in vitamin A. In terms of toxicity, preform vitamin A. Okay, term preform is from animal. It can be highly toxic. Okay, it has its UL, this is 2000 microgram per day for adults. Okay, and excess of vitamin A can also contribute to birth defect juga. Carotenoids, carotenoids ini adalah provitamin A, which is from plants, are not toxic. But large doses can lead hypercarotenemia, bermaksud terlalu banyak pigment from the beta carotene yang disimpan di dalam lemak atau adipose tissue. Sebab dia akan simpan di dalam adipose tissue ataupun fat storage, dan warna ini akan menyebabkan kulit menjadi berwarna kuning ataupun orange. Disebabkan it's not toxic, but it can
give this effect. And by research, carotenoid supplements, dengan orang yang merokok, the high incidence of lung cancer for those who take carotenoid supplements and smokers. This is based on research. This is the hypercarotenemia. You can see the skin change into yellowish or orangey and compared to the normal color or person. Alright, so that is vitamin A. So now we move to vitamin D. Okay, so vitamin D ini dia unik. It's not an essential nutrient. Yeah. Essential nutrients means dia ni tak essential lah. Yang essential means your body cannot produce it. So you perlu dapat daripada diet. You have to get it from diet, from food lah. Okay. But vitamin D is not an essential nutrient. Why? Because our body can synthesize it with the help of sunlight. Badan kita boleh membina vitamin D ini dengan pertolongan matahari. Vitamin A, vitamin E itu semua is essential, perlu dalam diet sebab badan kita tidak boleh produce or synthesize. However, there are food that contain vitamin D and also food that is fortified with vitamin D juga. Why fortified? Because there are countries yang tak ada matahari. It's not blessed like us. We have, Alhamdulillah, Malaysia kita ada matahari sepanjang tahun. Tetapi ada negara-negara bila winter yang memang tak ada matahari dan sebagainya. So they have to take the vitamin D from food or from supplementation or from fortified food yang telah diletakkan vitamin D itu. Okay, the reason is vitamin D is very important in order for calcium to be absorbed. Okay, so without the vitamin D, calcium, you minumlah susu banyak mana pun, kurang vitamin D, it cannot be absorbed, by your body. Right? So it is not essential nutrient yang sebut tadi kerana badan boleh synthesize the vitamin D with the help of sunlight. Okay, now deficiency. Okay, of course, deficiency, like I said, if vitamin D is deficient, dietary calcium cannot be absorbed, and it also can cause rickets. In children, rickets, bowling, kaki menjadi bengkok. It's called rickets. I will show you the picture. And then osteomalacia in adults. Osteomalacia means softening of the bone. Lembut. Bone itu lembut because of poor mineralization of the bone. Okay, so that is osteomalacia in adults, lembut. And then osteoporosis, this is loss of calcium for bones. Okay, ini yang bunyi-bunyi lah dekat tulang tu result in fractures. Osteoporosis bila you dah dewasa you akan ada masalah osteoporosis sekiranya sebab tu muda tu you tak mengambil kalsium dengan baik. Ada peak bone mass, what we call it, from calcium. So perlu kalsium ini diambil untuk mengelakkan kejadian osteoporosis kemudian. And there are certain population particularly at high risk, like I said, a country that is lacking sunlight, and then there are population yang tidak exposekan diri kepada matahari, ada yang tertutup dan juga tidak expose. Bertutup tak ada masalah, tapi you have to expose yourself. Morning sunlight, so jangan pergi tengah hari. Morning sunlight like 8 to 9 yang matahari ada, bukan matahari yang tengik yang sakit tu. That one can burn your skin and also UV dan sebagainya, as we know, because ozone pun semakin nipis dan sebagainya. Right? So for toxicity, vitamin D is not caused by natural food or sun exposure. However, over supplementation and over fortification may pose risk. The UL for vitamin D is 50 microgram for adults. Ini gambarnya. Kita tengok kat sini ni rickets. Rickets. So kita tengok kat sini kaki dia bengkok. Kaki dia nampak dia jadi bengkok. Okay. Ini selalunya caregiver or parents tidak keluarkan anak daripada rumah. Ada juga di Malaysia, masih ada.
So ini adalah beaded weeds, series of beaded. Ini maksudnya tidak berlaku development of the spine, development of the posture tidak berlaku dengan baik. Ya. Madam, Yes. means awal-awal pembelajaran tu dah kena kita bawa expose kat matahari pagi macam tu lah. Selalunya memanglah kalau baby tu memang kita akan bawa. Dia kalau dia akan jadi masalah kalau tak bawa apabila dia mula berjalan nanti. Ya, bila dia mula berjalan, kaki dia development tu tak ni, kaki dia akan jadi bengkok sebab kurang dari vitamin D. As you know, we need vitamin D untuk penyerapan kalsium dan bayi memang perlukan sangat all this kalsium untuk pembentukan tulang. Dia sangat-sangat penting ya. Kalsium ini pada bayi. Of course dengan susu kan, lahir dengan susu memang perlu ya sampai 2 tahun dan sebagainya, perlu untuk pembentukan tulang. So if tak expose vitamin D, dia jadi tulang dia lembut lah ya, tulang dia akan jadi lembut. Kalau untuk macam kan ada dekat minuman kalsium yang untuk biasa untuk orang tua tu kan, taklah orang tua kata macam parents kita punya umur, macam tu kita boleh ke consume ke tak payah? Tak, itu memang umur macam tu baru consume. Dia susu ni kena tengok dia ada age dia macam ni je, whatever kan dalam nutrition labeling dia akan letak kalsium, kadang-kadang dia pakai vitamin D juga, you can see kadang-kadang dia tengok ada vitamin D juga, ini adalah untuk penerapan kalsium tadi tu. Okay, so calcium is calcium. Dia cuma kalau kita tengok RNI, dia ada beberapa miligram untuk adult, beberapa miligram untuk orang tua, beberapa miligram untuk kanak-kanak, berbeza mengikut kategori umur. Okay, so produk walaupun dia kata untuk orang tua, of course dia akan letak ikut pada orang tua. It's better for you to not consume. Tapi kalau consume tu tak ada masalah sebab kalsium ya, macam magnesium tak ada masalah. Dia memang ada untuk yang base marketing strategy juga, one of it. Okay, dia buat formulation untuk orang tua yang memang sesuai untuk orang tua ya, sebab amount is different from orang dewasa ini. Dan juga orang tua ini diri rasa semua berbeza ya, berbanding yang muda. Itu pun salah satu. You tengok mak-mak you dulu tak makan masin, sekarang makan masin because diri rasa dah kurang, dia masak dia terletak lebih garam. So, itu yang ada makin kurus, makin dapat darah tinggi dan sebagainya. It's not that orang dia nak makan masin, no, because dia rasa dah semakin kurang. Ya, so all this product ya yang established lah, of course melalui research semua dia akan fokus on that juga ya untuk orang tua. Ya, so, orang tua ni memang orang tua is one of the group yang boleh diberi suplemen. Ya, orang tua, ibu mengandung, ibu menyusukan anak, kanak-kanak picky eaters, orang tua ni sebab dia dah lupa, kadang-kadang lupa dia dah makan ataupun dia rasa dah kurang ya, dan this target group can be given supplement with the help of health professional. Bukan orang normal macam kalau orang semua normal, cuma bukannya grup populasi yang boleh makan, yang dalam kategori orang dewasa yang boleh mengambil pengambilan daripada food pyramid. Supplementation ni hanya untuk target group sahaja. Itu reasonnya keluar supplementation. Cuma sekarang ni semua nak ambil supplementation. Ya. Saya harap menjawab soalan tadi. Okay, thank you. Alright. So now we move to vitamin E. Okay ya, vitamin E, lepas tu vitamin K. Sikit lagi ni ya. So vitamin E. Okay, vitamin E is also famous. Ya. Vitamin C, vitamin A, vitamin E ni act as antioxidant. Dia memberi antioksidan kepada tubuh. Right? And for vitamin E, only alpha tocopherol can meet human vitamin E needs. There are also synthetic alpha tocopherol, selalunya dalam bentuk supplement, and only half are active. And the significant sources of vitamin E is olive oil, polyunsaturated plant oil. Okay, yang famous, yang ni you akan belajar dalam lipid nanti. Ya, ini memang baguslah. Have the vitamin E as well. And leafy green vegetables, ya, whole grain, liver, egg yolks, nasi. But however, liver ni memanglah iron semua tinggi ya.
cuma dia bukan saja tinggi vitamin dan juga iron sebenarnya, cuma dia ada juga komponen-komponen yang lain yang tidak digalakkan mengambil organ dalaman dengan banyak. Ya, you can get daripada sumber-sumber yang lain, right? So leafy green vegetables. Dan leafy green vegetables, you can see here. Kalau you tengok daripada awal tadi banyak sayur-sayuran hijau, sayur-sayuran hijau. So greens is important. Ya, banyak. Kalau you tengok orang cakap makanlah sayur-sayuran hijau, eat your greens kalau kita mau putih. Ya. So because it have pack of vitamins as well as minerals. Ya. So the base of the food pyramid is fruits and vegetables. It gives a lot of vitamins that is vital for you. The coenzyme vitamin D. So also act as antioxidant, also boost your immune system. Okay, so this category of food group is very, very important. Okay, sebab tu dia lebih. So please, okay, ambillah sayur-sayuran dan buah-buahan for your own benefits untuk ini. Kecuali lah ada masalah sebagainya, you can take supplement. Okay, now vitamin E as an antioxidant. Okay, ini yang saya dah terangkan tadi. Tak perlu saya terangkan lagi. So now, this is the free radical damage. So the free radicals, occasionally oxygen gains an extra electron from the electron transport chain, thereby generating a free radicals. And it is not stable. Okay, to regain its stability, the free radicals will attack the cells or molecules. Okay, contohnya like lipid, dia memang suka lipid lah, sebab tu kalau kita tengok breast cancer, tempat-tempat yang banyak lemak ni memang akan boleh kena. So such as lipid, protein, DNA, and still its electron. Like I said, these free radicals are not stable. Okay, dia perlukan electron. So if it's still electron from the cells, and what happened to the cells? Okay, the cells become a free radical itself and attack another cell. Attack semua ni. Okay, attack. The reaction continues and causing a widespread damage if we do not have antioxidant. Dia tak mencukupi. And of course, you tengok ni, kenapa badan kita tak ada antioxidant? Yes, we have. Badan kita ada. We have our own natural defense, of course, which we call glutathione peroxidase. Tetapi tidak mencukupi. We have to get it from food. We have to get antioxidant protection from fruits and vegetables. Okay, yes, we have protection. Cuma tidak mencukupi. Alright, now, so this is vitamin E. You can see sama juga mekanismenya seperti vitamin C. This when the cells are damaged, before the cell are damaged, the vitamin E will donate its electron by neutralize the radicals. So the radicals cannot attack the cells. Okay. However, tidak seperti vitamin C, vitamin E ini tidak akan menjadi aktif lagi setelah dia produce electron to the radicals. To protect the cell, it will not be active. No longer active. But with the help of vitamin C, okay, vitamin C will restore the vitamin E to its active form. And abundance of this dietary antioxidant from fruits and vegetables will protect your cells. Sebab itulah kalau you makan fruits and vegetables banyak kan, dalam kategori itu mengikut sajian, so you akan mendapat vitamin C, vitamin A semua bersama-sama untuk protect and minimize free radical damage. Like I said, radicals are also produced if you are stressed within yourself. So please, kita memang dah hidup dalam keadaan yang memang ada all this asap-asap dan memang ada radicals, and apabila you stress, yang you sendiri akan keluarkan radicals, and you did not eat lots of vegetables, did not eat enough vegetables and fruits, so your body cannot be protected. Hence, if you see the prevalence sekarang ni, muda-muda dah kena penyakit, muda-muda. If you look like 20 years back, 30 years back, jarang yang obesity pun kurang, because more nutrient dense food rather than energy dense food, banyak makanan-makanan yang kurang proses, kebanyakan dimasak di rumah, dan juga
mendapat kanser pun tak ada, kurang. Ya, heart attack dan sebagainya kurang. Okay, but nowadays, ya, because of our living styles, ya, with the younger punya umur yang muda, ya, umur 30 tahun, 28 pun dah mendapat penyakit-penyakit yang sepatutnya boleh dielakkan. However, because of our environmental ni lah, so we have to protect ourselves by eating good food, yeah, eating good food to protect, to boost our immune system, because now pun ada virus Omicron lah bagai itu, all this, a lot of other viruses, not only COVID-19, we have a lot of other viruses. Okay, so our body have to be strong. The immunization, our immune system have, yes. Doktor, sorry, nak tanya, kan saya pernah dengar macam orang consume extra virgin olive oil, but is it recommended untuk macam minum je macam tu? Okay, ya. Itu memang high in polyunsaturated fatty acid. Jadi itu lain lah. Tak, virgin olive oil tu okay. Ya, memang tak ada masalah untuk pengambilan. Okay, as long as, ya boleh, memang ada yang ambil satu sudu. Ya, because it's rich in polyunsaturated fatty acid. Itu tak ada masalah. Because it's good fat. Ya, ada lipid. Yang ni in detail dia akan belajar nanti universiti. Okay, yang mana ada omega 3, yang mana ada omega 6, ya, memang sangat penting lah on this. Ya, tak ada masalah untuk ambil virgin coconut oil. Tak ada masalah. Boleh ya? Cuma untuk coconut oil pula. Coconut tadi sebut tadi? Coconut ya? Coconut lah. Tak ada masalah. Coconut pun tak ada masalah. Ke olive oil? Olive, saya sebut olive oil. Olive oil pun tak ada masalah. Cuma olive oil ni, because dia polyunsaturated, dia tidak boleh digunakan untuk menggoreng. Ya, bahaya. Ya, because it can change into trans fat. Itu kena tahu. Olive oil, all this polyunsaturated maksudnya dia punya apa tu, dia ada double bond yang banyak. Ya, bila double bond yang banyak itu dimasak, digoreng menggunakan polyunsaturated punya fats. Okay, dia oksigen akan attack lah the bond tu, ya. Sebab tu you kena baca, ya, kalau dikata untuk letak di atas makanan, letak atas makanan, jangan guna untuk goreng. Okay, minyak pun ada minyak yang boleh digoreng, ada minyak yang tidak boleh digoreng, hanya untuk freezer sahaja. Itu kena tahu, ya. Anyway, untuk topik lipid nanti boleh tanya pada lecture untuk lipid specifically. Ya, boleh ya? Boleh, doktor. Thank you. Alright. Okay, so that is on antioxidant. So now deficiency of vitamin E is rare. Okay, kecuali lah orang itu ada malabsorption, ya, or ada malnutrition, memang ada lah. Okay, so newborns are at higher risk hemolytic anemia possible. Okay, apabila bayi berada di dalam womb, ya, ibunya, ya, little is transfer of vitamin E to the mother to fetus, ya, pada last week of pregnancy. So bila dia lahir, dia ada risiko untuk mendapat hemolytic anemia. Hemolytic anemia ni of course lah red blood cell membranes damage because of pregnancy, because of oxidation. So the risiko itu ada, ya. So hemolytic ni pemecahan sel darah merah, ya, disebabkan oleh oxidation by the radicals tadi. Okay, so it cause membrane damage and neurological problems. Vitamin A is relatively non-toxic. Yeah. Lack of scientific evidence to support health claim by supplementation, and it does establish UL, which is 1000 mg per day from supplementation sources. So you can see here, banyak kalau tengok UL ni mesti daripada supplement, not so much on natural food, right? The last one is vitamin K. Yeah? Vitamin K in the diet. Phyloquinone found in plant is the primary dietary form of vitamin K. A group of vitamin K compound are called phyloquinones, and it's found in fish oils and meats. Dalam bentuk suplemen, we call it phyloquinones. Di dalam bentuk suplemen, it is phyloquinones. So vitamin K, kita tengok gambar lah, ya. So
from leafy green vegetables, cabbage type vegetables, milk, liver, bacteriocitosis in the digestive tract. Is a significant sources of vitamin K. Fungsi vitamin K ni, the primary function of vitamin K ni adalah as a coenzyme for the production of prothrombin, untuk produce this prothrombin which is important for blood clotting. Okay, ada fasa-fasanya yang memerlukan prothrombin untuk menjalani blood clotting. Kalau tak ada prothrombin ni, darah tak boleh clot, tak boleh beku. That is the primary function of vitamin K. Vitamin K je ingat, darah tak boleh nak clot. So, dia juga maybe it will be help of bones and blood vessels. This is by research. However, the primary functions are in blood clotting. You can see here from this diagram, from this figure. Ini tangan you buka, So there are series of reaction happening, walaupun nampak macam sikit je, macam tak ada apa je kan. But there are serious reaction yang berlaku apabila luka ni berlaku, and it requires prothrombin untuk terjadi yang benda ni. So prothrombin ini diperlukan, it require vitamin K for the formation of prothrombin. Okay, as coenzyme to produce this prothrombin. Then this prothrombin will then convert into thrombin, and this thrombin will activate fibrinogen to fibrin, which is the protein threads that form the webbing of the blood clot. Di stop lah daripada pendarahan tersebut. Pendarahan itu stop. If you tak ada vitamin K ni, tak stop lah pendarahan you, which is very bahaya, boleh menyebabkan kematian. So this is the function of vitamin K. So deficiency of vitamin K, abdominal coagulation is the major symptom. So it may result if you are fat malabsorption, maksudnya ada masalah untuk absorb fat lah. Of course, this is fat soluble vitamin. It means that fat will be able for the vitamins to be absorbed. And also long-term use of antibiotics may reduce the bioavailability of vitamin K. So most common is in newborn deficiency. So that is why single dose of vitamin K are given at birth. Sebab kita tak nak, kalau baik of course lah ibunya, caregiver akan protect dia daripada luka dan sebagainya. Dia sepatutnya newbornnya akan bersama dengan ibu, dipeluk ibu dan sebagainya. Cuma bahaya sekiranya newborn ini mendapat luka yang besar dan sebagainya. So all infants, majority countries memang akan memberi single dose of vitamin K given at birth, di Malaysia, di Australia dan sebagainya lah, memang akan memberi single dose of vitamin K pada bayi tersebut, untuk mengurangkan risiko. Right? So toxicity, no documented side effect up to 370 microgram per day. Okay. But it is not enough to establish the UL. Memang ada side effect selepas ini, tapi tidak enough untuk membentuk UL. So high dose can interfere with anticoagulant drugs, for toxicity. This summary of fat soluble vitamins, boleh baca ni, ini semua ada dalam konsultan. Apa benda yang saya bincangkan tadi ada dalam ini. So these are benefits of all risk of soluble vitamin supplement. Boleh tengok kat sini yang claimnya, actual benefits of risk. Okay, ini supplement dalam supplement. So you boleh baca yang ni. Okay, and benefits and risk of soluble vitamin supplement. The claim, the actual benefits of risk, whether it gives you benefits or not. Okay, so ada soalan setakat ini? Is there any question so far? No, madam. Doctor. Okay, kejap ya. Kalau tak ada, kita nak pada pelajar yang baru masuk kemudian itu. Doktor, saya ada question. Ya, silakan.
adakah kita yang young age ni tak require untuk ambil suplemen? Contoh macam vitamin C, vitamin D, vitamin E semua tu. Ya, tidak. You ikut the food pyramid tu. Ya. But if macam kita makan tapi tak cukup nutrien. Macam you makan sayur tapi sikit. Dia tak ikut portion yang you actually need to makan. Itulah Adriana. Sebab tu you kena follow yang food pyramid portion yang sepatut you makan. Kecuali lah you memang langsung tak boleh nak dapat, tak dijual, tak boleh juga boleh dan sebagainya. Memang yang menyebabkan you tidak boleh, then you can get supplement. However, you have to go and ask first. Tak ada masalah you kalau pergi jumpa klinik nak kata saya nak ambil supplement ni sebab saya tak boleh nak ikut pyramid tu. Saya selalu tak boleh nak makan sayur, nak pergi beli sayur pun tak jual. Okay, saya duduk di polis. Itu berbeza. Itu maksudnya you ada sebab untuk tidak boleh access to the food. Okay, ada sebab-sebab. Tetapi sekiranya you boleh, you boleh mengambil sajian yang direkomendkan, please, tidak digalak, memang tidak digalakkan untuk normal population yang boleh mengikut pyramid. Supplementationnya adalah untuk target group sahaja. Untuk target group, it's not for the population, it's for the target group sahaja, group yang mempunyai risiko untuk nutrient deficiency. Okay, if you can get from the food pyramid, it's better for you to take from food pyramid. Kecuali memang you tak boleh, yes, there's a lot of supplement out there and you have to choose wisely which one and get pendapat daripada doktor untuk the types of vitamin. But as a nutritionist, memang saya tidak galakkan untuk mengambil supplement pada umur you all yang muda-muda ni, muda-muda remaja ni yang boleh mendapatkan vitamin ni daripada makanan. Sebab you dapat dari fruit vegetables, you bukan saja dapat vitamin, you dapat dietary fiber, semua-semua yang ada dalam tu you get the benefits, not only a specific vitamins. Ya, Adlina? Adlina ada kata-kata? Alright. Okay, so now ini untuk yang masuk kemudian tadi we have kelas apa tadi. Okay, now today supposedly is Dr. Siti Sabaria, tetapi Dr. Siti ada hal yang tidak dapat dielakkan. She have to attend meeting in Ministry of Health. So minggu ini saya ambil alih, saya ambil alih on water, on vitamins, tapi saya habiskan water soluble vitamins dan fat soluble vitamins today. Okay, untuk ini. Alright, so minggu ke-5 dengan minggu ke-6 ini Dr. Siti akan ambil alih. Dr. Siti akan ambil alih. So test 1 ini akan dibuat pada minggu ke-7. Pada minggu ke-7. Topiknya sama, karbohidrat, lipid dan protein. Minggu ke-8 tidak ada kuliah kerana kita dah kawal ini, tetapi saya akan post on add partner on vitamins. Kalau you buat MOOC, tak ada masalah dah, so that you can do your revision here to readykan diri you untuk test 2. Okay, so week 9 ni ada Seramadan. Seramadan I think dia dah bagi tahu sama ada buat MOOC. I think MOOC kat sini, saya tak pasti MOOC rasanya Seramadan. So tak ada kuliah juga untuk minggu ke-9. Kalau ada kuliah, Seramadan akan inform. Dan minggu ke-10 ini adalah test 2. Okay, so test 1 tengok pada topik whatever topik ini sahaja yang akan ditanya. Tak akan tanya pasal test score dan planning, semua tak akan tanya dalam test 1 walaupun you belajar awal. Okay, only akan tanya karbohidrat, protein dan lipid sahaja test 1. Test 2 vitamin topik hari ini dan juga mineral. Okay, so ia 50 soalan MCQ 1 hour and 30 minutes. So please buat revision untuk menghadapi test 1 ini. Boleh score ramai sini-sini you score untuk test 1 dan test 2 ini, because it contributes 50%, banyak 25% test 1 dan test 2 35%. Another 35% is on your assessment 1, 35% lagi adalah the project assignment. Okay, sekiranya pelajar ada masalah membuat test tersebut pada tarikh yang diberikan, which is tarian ni lah
masalah-masalah yang saya akan terima, sakit ya, tiba-tiba family problems ya, kematian, tiba-tiba tak sihat dan sebagainya lah yang saya boleh terima. Untuk you receipt the test ya, test will be, saya akan buka semula pada golongan-golongan ini ya yang ada masalah pada minggu ke-13 atau 14 ya. Ni yang ada projek benda ni adalah, ini semua adalah minggu-minggu yang you boleh prepare your assignment ni ya, boleh buat preparation untuk submit assignment ni. Dan juga minggu 13-14 ni lah yang saya akan berikan retest ya, not retest, open test again for those yang tidak dapat membuat test pada tarikh-tarikh tertentu disebabkan masalah-masalah tidak terelakkan. Okay, so ada soalan setakat ini? Ya. Test tu format dia macam mana ya? Test dekat dalam future, format MCQ, ABC. MCQ je ya? MCQ saja 50 soalan. Formatnya MCQ 50 soalan. Soalan kedua saya, untuk assessment 1 tu siapa yang in charge yang aku kasih explanation Assessment 1 Dr. Siti Sabariah. Oh, okay, alright. Kalau kita tengok kat sini, nampak kat sini kan, assessment 1 ni Dr. Siti. Ya? Dr. Siti akan memberi assessment 1 is on topik principal guideline diet planning, nutrition labeling, ya, itu topik itu. Itu Dr. Siti akan dia akan inform maybe next week ya untuk assessment. Okey doktor. Ya, Pak Zatul. Okey, yang lain okey? Soalan ya. Ya. Kalau kita minum superfruit drink, adakah itu dikira sebagai suplemen? Superfruit drink is not a supplement. Supplement adalah dalam bentuk tablet ya, itu supplement. Superfruit drink ni is under functional food, and also it depends on the type of superfruit drink ni, apa benda dia, adakah dia dalam kategori tersebut ya. Itu boleh, ini dalam bentuk makanan, food, dia bukan dalam bentuk it's not a supplement ya Dina. Okay, thank you doktor. Memang dalam bentuk tablet yang macam food semua ni, no, it can be categorized under functional food, depends on the type of the food. Alright. Doktor nak tanya juga, kalau apa nama Khairijanatul, Khairijanatul, yes. kalau macam umur macam kami sekarang ambil suplemen probiotik tu digalakkan ke? Okay, probiotik ni memanglah, probiotik ni macam yogurt drink ya, you can take, sebab itu adalah probiotik tu maksudnya bila you makan the bacteria will be activated in your gut. Memang probiotik drink ni tak ada masalah, tapi perlu mengikut recommended sebab it's good for your digestion all these bakteria-bakteria yang sihat ini adalah untuk pencernaan yang lebih bagus boleh you ambil. Kalau you sakit ambil antibiotik, memang digalakkan untuk mengambil all these probiotik untuk membentukkan semula all these good bacteria. Okay, like lactobacillus dan sebagainya, this probiotik. However, you have to follow the recommended dose. Dia perlu mengikut dose yang tentu, sebab kalau you makan fruits and vegetables ni, dia automatic you punya gut tu akan ada all these good bacteria dah. Ya, dia memang all these dietary fiber semua akan menyebabkan, adalah makanan kepada all these good bacteria, ya, all these dietary fiber dan sebagainya. So it's good for you. If your intake of fruits and vegetables are good, you punya gut is healthy. Ya, cuma kalau tak kurang makanan, so tak adalah pencernaan ni tidak bagus lah, sebab tak ada probiotik ni. Tapi kalau you memang ambil antibiotik selepas sakit, you take antibiotik. Antibiotik ini adalah untuk membunuh semua jenis bakteria, bakteria baik, bakteria jahat semua. Okay, so selalunya you have to replenish again, okay, by taking all this probiotic drinks dan sebagainya. Okay, Khairijanatul. Okay doktor, kalau like someone yang ada
Gastric? Okay, gastric is different. Gastric is depend on the type of food, ya. Dan apa benda sahaja you ambil, produk-produk you ambil, you have to check first sama ada produk ini sesuai atau tidak. You can ask, okay, all these health professional, ya. Just sebenarnya you kena tengok, benda tu kena tengok, ya. Jangan kalau dijual yang memang kat farmasi semua tak ada masalah. If you just beli-beli dekat dalam website, tak boleh, ya. Jangan. Sebab kita tak tahu, memang ada claiming, memang macam-macam claim. There's a lot of marketing claim, especially on nutrition labeling, ya. Memang akan claim itu, claim ini, claim itu dan sebagainya. Gastric lain, ya. Gastric tak ada kena-mengena dengan kalau you ambil probiotik, you can take probiotik, ya. Gastric is in term of the type of food yang you makan ataupun bila you makan, ya, yang menyebabkan gastric itu, ya. Banyak sangat faktor-faktor yang penyebab kepada gastric. Okay. So ada lagi soalan yang lain? So if tak ada soalan dah, okay, so selamat berpuasa, kepada yang berpuasa, ya, selamat beribadah, selamat berbuka. Empat ada lagi masa, ya, untuk bolehlah saya sebut selamat berbuka, ya, selamat berbuka kepada yang berpuasa, dan selamat menyambut hari raya. Dan this is, I think saya dah covered water dan fat soluble. However, saya sentiasa ada, ya, di M-Teams, di Telegram. Saya akan posted anything regarding the UHS403. So you have any question, do DM me in M-Teams ataupun boleh WhatsApp. You have any questions. And for your grouping, saya akan upload mungkin hari ni atau esok di dalam UFuture, dalam M-Teams dan juga di dalam Telegram. Okay, your grouping. Okay, so if you have any question, you can ask. Okay, saya akan uploadkan dalam M-Teams ni dalam channel group nanti, ya. You ada channel group BAE6A, BAE6B, channel group HMFLX1, HMFLX2. Okay, saya akan letak group itu dan you can, that channel is actually for you, ya, pada untuk pelajar. You can tulislah apa soalan-soalan you nak tanya kat situ, ya, you boleh tulis. Dan saya bukan private message me juga if you have any question. Alright, so that's all from me. So take care and stay safe semua. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Doktor. 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 Thank you, Doktor.